শুভ সন্ধ্যা। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ক্লাসরুম প্রেজেন্টস দ্য টেক টক শো এর আজকের চতুর্দশ পর্বে। আজকে আমরা গেস্ট হিসেবে পেয়েছি একজন ইয়াং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে, যিনি বর্তমানে ইউএস এর মিনেসোটাতে পড়াশোনা শেষ করেছেন এবং বর্তমানে সেখানকার সিকিউরিয়ান ফিনান্সিয়াল নামের একটি কোম্পানিতে সফটওয়্যার কনসালটেন্ট হিসেবে আছেন। তো আজকে আমরা মেইনলি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডেভঅপস এর কিরকম ইম্প্যাক্ট থাকে এবং ডেভঅপস অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আমাদের পুরো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে লাইফ সাইকেল আছে সেখানে আমাদের প্রোডাকশন থেকে শুরু করে কোড লেখা থেকে শুরু করে ডিপ্লয়মেন্ট পর্যন্ত যত প্রসেস আছে সেই জায়গাটাতে কি পরিমাণ ইম্প্যাক্ট ফেলতেছে, সফটওয়্যার ডেলিভারিতে কি পরিমাণ আমাদেরকে সবকিছু সহজ করে দিয়েছে, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা আলোচনা করব। তো যারা আমাদের ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণ করছেন, আশা করছি যে অলরেডি আপনারা আমাদের লাইভ সেশনটা একই সাথে এখন ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের চ্যানেলে শুরু হচ্ছে। তো আপনারা আমাদের সেশনে জয়েন করতে পারেন এবং আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব দুই জায়গারই যদি কমেন্ট সেকশনে আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে আমাদের কমেন্ট সেকশনে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই সেশনের যে আলোচনা আছে এটার মধ্যে আপনাদের এই কোশ্চেনগুলোর উত্তর দেওয়ার। তো আমরা আমাদের যে আজকের গেস্ট আছে আহনাফ প্রিয়, ওকে আমাদের সাথে লাইভে নিয়ে আসি। হ্যালো আহনাফ, কেমন আছো? Hello, Shuber. How are you? I'm also doing good. So I hope that the things that's happening in USA it has not impacted badly in your life. So তোমার ওইখানে কেমন যাচ্ছে সবকিছু? Shopkuchu for the last 3 weeks has been a little hectic, to be really honest, because it all went down in Minneapolis. যেখানে আমার বাসা থেকে 10 মিনিট দূরে। আচ্ছা। So, but I'd like to see the silver lining. I feel like I'm very optimistic now that there is going to be a change. আমাদের পুরো কমিউনিটিটা যে একসাথে হয়ে প্রোটেস্ট করছে একটা জিনিসের ব্যাপারে, that gives me a lot of hope. And এখন কয়েকদিন ধরে compared to before যেখানে রাইটস অনেক বেশি চলতেছিল, আপাতত I think there's more peaceful protests and we're seeing progress. ওকে, যাক, জেনে ভালো লাগলো আর কি যে তুমি এই ইনসিডেন্টের এত কাছে আছো এবং যাক হোপফুলি ইটস গুড দ্যাট এভরিথিং ইজ বিকামিং স্টেবল নাও। সো তোমার এমনিতে এই সিচুয়েশনের আগে অফিস কিরকম চলতেছিল, রিমোট অফিস চলতেছিল কিনা, বা করোনার কারণে সিচুয়েশনটা কেমন যাচ্ছিল? করোনার কারণে it felt really good the first week. The entire idea that I'm going to be working from home, I don't have to commute, get up in the morning and then just like go to my office. But after 2 সপ্তাহ পরে I really started missing it here. I think as software engineers we get a lot out of the entire idea of being productive. Like আমি যাবো অফিসে বসবো কম্পিউটারে বসে কাজ করতেছি, right? And a lot of people argue যে তুমি তো কম্পিউটারে বসে কাজ করতেছো, তুমি কি অফিসে কাজ করতেছো নাকি বাসায় বসে কাজ করতেছো, it should not matter as much. But people forget that a big part of software engineering itself is communication. Like মানুষজনের সাথে কথা বলে collaborate করে, we use peer programming heavily. যেখানে I used to sit down with my senior engineers. We have multiple meetings throughout the week. যেখানে product owner, business analyst আমাদের সাথে engineers এর সাথে বসে we make sure we're on the same line. Virtually যাওয়ার পরে it felt like we still had it, but there was something missing. So I really missed it. যে আমি এখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে অফিসে যে I can't say hi to my product owner who sits right next to me. এখন স্কাইপে করা যাচ্ছে, but there's that people aspect of it that I'm really missing. ওকে, হ্যাঁ, অলমোস্ট তোমার সাথে আমি বলবো যে আমার এক্সপিরিয়েন্সটাও অলমোস্ট সেম এখানে জার্মানিতে। আমিও প্রায় আজকে মনে হয় 3 মাস হয়ে গেল। আমি হচ্ছে মের 10 তারিখ থেকে হোম অফিস শুরু করছি। তো আমরা তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা বাই নেচার একটু ইন্ট্রোভার্ট এবং মানুষজনের সাথে হয়তো কথা কম বলি বা কম মিশি, বাট আবার এটাও ট্রু যে হচ্ছে আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আবার আরেকজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আর আইটি পার্সনের সাথে খুব ইজিলি হচ্ছে ম্যাচ করে ফেলি এবং আমরা একসাথে খুব ওয়েল কমিউনিকেশনে অভ্যস্ত আর কি। তো এটা শুরু করার পর ওই যে তুমি যেটা বললা যে
একসাথে ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন করতে গেলে, পেয়ার প্রোগ্রামিং করতে গেলে যত ফাস্ট আমি জিনিসগুলো সলভ করতে পারি, একজন আরেকজনের কে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারতেছি, সেই জায়গাটাতে একটু সমস্যা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরপরই হয়তো দেখা যাচ্ছে যে জুমে মিটিং করতে হচ্ছে আর স্কাইপিতে কল করতে হচ্ছে, বাট সামনাসামনি থাকার ফলে যে কমিউনিকেশনের ইজিনেসটা চলে আসে, কমফোর্টেবিলিটি চলে আসে, সেটার জন্য স্টিল হচ্ছে একটু টাস্কগুলো করতে হয়তো সময় লাগতেছে। বাট দেখা যাক, আমাদের অফিস অলরেডি হচ্ছে শুরু করে দিছে। এখন 20-25 জনের মতো যে শুরু করতে পারছে, বাট স্টিল আমাদের আইটি টিম আমরা পুরোপুরি রিমোটই কাজ করতেছি। তো আমরা হচ্ছে একটু তোমার ব্যাপারে আরেকটু ডিটেলস কথা বলতে চলে আসি আর কি, যে তুমি কোথায় পড়াশোনা করছো, এখন ইউএসএ তে আছো, তোমার স্টাডি বা এখন যে তুমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যে কারেন্ট কোম্পানিতে কাজ করতেছো, সেই জার্নিটা একটু শেয়ার করতে পারো। শুরুতে তোমার এডুকেশন জার্নিটা আমরা শুনি। Of course, Bhaiya. Thank you for giving me the opportunity to share it, because I think I learned a lot from the entire education journey itself. Like, mane kothay gesi ota na, the entire journey from moving down through the years. So I grew up in Dhaka. Ami Dhaka. So I went to Buffalo Flower Higher Secondary School, Kakarele. I finished my O levels at A levels over there. উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে পড়ছো তুমি? জি। আচ্ছা, আমি বড় হয়েছি হচ্ছে মগবাজারে, সো ওইটা অনেক কাছে ছিল। আমার অনেক পরিচিত ছোট ভাই বোন হচ্ছে ওইখানে পড়াশোনা করছে। এরিয়াটা খুবই পরিচিত, কাকরাইল। হ্যাঁ, and it was an amazing time, about 12 বছরের মতো। Like, আমি আমার O levels, A levels ওখান থেকে পাস করছি, and I think it was probably one of the best experiences ever. It was like I think one of the first few English medium schools. So after I finished my O levels and A levels, I really knew that I wanted to pursue something in the sciences. Current O levels, A levels, I mean physics, chemistry, math, and further maths নিয়েছিলাম। What happens is O levels, A levels করার পরে না, you can't actually tell যে exactly কোন ফিল্ডে তুমি যেতে চাও। You talk to people and then they try to advise you. And the older brothers I used to talk to, the mentors that I had, I was very interested in physics. My physics teacher was a big part of my life, where he inspired me to actually go out there and like try to understand the entire science behind it, how everything works. So I really wanted to be a physics major. So O levels, A levels, শেষ করার পরে I applied to the University of Minnesota, and I was a physics major and a pre-engineering major. I really wanted to take a couple of pre-engineering classes. আমার খুব ইচ্ছা ছিল aerospace engineering পড়ার, কারণ I liked now that it's years down the road, I think I liked the idea of it, not itself. But so I came over to the US spring 2016, January 2016, and I took a couple of pre-engineering classes, math classes, physics classes, and I realized I liked learning it, but I just didn't see myself doing it for the rest of my life. Like, I loved the lectures, physics lectures, like physics 1, physics 2, modern physics, took those classes, but when I came back home, I didn't have that drive to actually keep learning more about it. People who were actually passionate about physics, I actually saw them going online, spending time at the library to figure out what they actually want to do, and like they were going the extra mile. And আমি ওই extra mile টা যাচ্ছিলাম না physics নিয়ে। আচ্ছা। So I took a computer science class, and the first one was like an intro to programming class. We actually had a functional programming class as an intro class, and I was like, okay, I kind of like this, but the class that changed my entire life, I feel like, was software design and development. I remember sophomore year থেকে junior year যখন উঠি, I took a software design and development class, and it was amazing. I spent all my time, even after the classes ended, at night being in the lab. আমার বন্ধুরা বলতেছে কি করতেছিস তুই, চল এখন শনিবার, and I'm বলছি না, let me spend some more time. And I was spending time not because homework or assignment, because I liked the idea that I was creating something and I could see it in the screen. It's like a big game of Legos, like छोटे building block, you put them together, and at the end, even if it's not the most efficient, performance-oriented thing in the world, and it might be ugly, the entire ideology that I could look at it and be like, আমি এটা বানাইছি, I created it, I fell in love with that, like, entire notion.
আমার মনে হয় যে যারা কোডিং অর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসছে অলমোস্ট সবার জার্নিটা কিছুটা একই রকম, যে ব্যাপারটা এরকম যে তুমি নিজে একটা কিছু তৈরি করতেছো, এটার সাথে সাথে আউটপুট নিজে দেখতে পারতেছো, অন্য মানুষজনের সাথে শেয়ার করতে পারতেছো, এটার যে ফান, এটার যে মজা, সেটা অ্যাকচুয়ালি অন্য অনেক জায়গাতেই হয়তো সহজে পাওয়া যায় না। এবং এই কারণে হয়তো দেখা যায় যে তোমার যদি এটার প্রতি একটা লাভ চলে আসে, অ্যাফেকশন চলে আসে, প্যাশন চলে আসে, দেন হচ্ছে জার্নিটা অনেক সহজ হয়ে যায়। এবং আমার মনে হয় যে যারা নতুন আছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ হয়তো স্ট্রাগল করে, বুঝে উঠতে পারবে না কি করবে, তাদের ক্ষেত্রে মেইন প্রবলেমটা মনে হয় এই জায়গাটাতেই হয়, যে তারা আইডেন্টিফাই করে উঠতে পারে না যে এটার মজাটা কি, নিজে থেকে একটা কিছু তৈরি করা। তো তোমার ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করব যে তুমি যখন এই যে ভার্সিটিতে নিজে নিজে কাজ করতেছিলা, অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমে পড়ছো, স্টাক হয়ে গেছো, তো তখন এটা সলভ কিভাবে করতা, বা ডিমোটিভেটেড হয়ে যাইতা কিনা যে আমি অনেক চেষ্টা করতেছি, হচ্ছে না, আমার দ্বারা সম্ভব না কিনা? কারণ আমি এই ধরনের কোশ্চেন হচ্ছে যারা এখন রিসেন্ট গ্র্যাজুয়েট আছে অর গ্র্যাজুয়েশন করতেছে তাদের মধ্যে অনেক দেখি যে এই ধরনের একটা ব্যাপার হচ্ছে তারা ফেস করে। And I feel like I think that's the biggest learning experience you can get. Like as a software engineer, হুম, 9 out of 10 times, at least for me, again, like I'm মাত্র শুরু করতেছি, so I can't speak for the entire experienced crowd, but for me, like out of 10 times I'm trying to build something, 9 out of 10 times, the first attempt, the second attempt, uh, don't end up being the solution. যে আমি চেষ্টা করতেছি, I put in so much effort and I'm still হচ্ছে না জিনিসটা, and I face that a lot, in terms of uh, I had a job as a engineering systems analyst for the Office of Sustainability, the University of Minnesota Morris, where it was a lot of legacy code, and it was a lot of legacy code, আচ্ছা। and I was brought in to do dev on it, like go build something. And the first 1 or 2 months, it was not me building stuff; it was me trying to understand what's going on. It was me trying over and over again to make something work and seeing it fail in front of my eyes. And how I didn't get demotivated about it is I kept on thinking that every time I fail, this is a learning experience. Like I know for a fact, if I fail this way, I know I can take this part out of the equation. I'm never going to fail the same way again. And this is important for me to learn. Karan, every time I failed, I realized this way doesn't work. So I was closer to আসলে কিভাবে, what's actually going to হুম, হুম, work, really, like I can figure out. So that's how I try to not stay like completely hopeless and হুম, try not being demotivated. And I think asking for help is probably the number one advice I can give to anyone. Like I would go up to my professors, I would go up to seniors, I would go up to friends. There are times I would even talk to someone the computer science major or not. Like I would have a friend who's in the education, like she's an education major, and I'd be like, hey, I'm trying to solve this problem. Did you know? And this is what's happening. Because everyone has a different skill set to bring to the table. হুম, হুম, So if I can't analyze a problem and solve it, it's okay. You're not supposed to solve everything. Asking for help is the biggest thing. Like my professors always made sure or they maintain a clear communication line. You should ask for help. If you aren't asking for help, that means you shouldn't be in college or you shouldn't be learning like at all. The entire concept of learning, you're learning this because you don't know it. And that's why you ask questions. If you already know it, then why are you learning? Right? That's part of চমৎকার, হ্যাঁ। হুম। আর তুমি হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে এই বিভিন্ন ইভেন্ট থাকে, নেটওয়ার্কিংও হচ্ছে খুব একটা কাজে দেয়, লাইক মেন্টর পাওয়ার জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে তুমি কোনো কিছু ফলো করতা কিনা, বা তোমার কোনো মেন্টর আছে কিনা? Yeah, of course. I think my biggest mentor was my computer science professor, Nicholas McPhee. He went to the University of Texas at Arlington. He's like one of the leading minds in his field of research. I think his research focused on genetical algorithms. I made sure that every time I learned this from my mentor, was every time there's an opportunity,
even if it's outside my comfort zone, it's a programming contest. The first ever programming contest I went to, I think it was an ACM one, and I have never been to a programming contest. So the entire idea that I'm going to put myself out there was there was more of a chance that I'm going to fail and everyone's going to laugh at me more than I'm going to get there and solve everything and I'm going to make a really big impact. The probability that I'm going to fail is more, but you do it anyways. That's what my mentor taught me, that if you don't put yourself out there, if you don't push yourself out there, it's okay to not land on your feet and just trip and fall, because that's part of the learning process. I went to an ACM programming contest. We had this other programming contest called, there's a company named DigiKey in Minnesota, and they do this hiring programming contest thing. So I went to that one. I did 3 or 4 more where it was like intercollegiate. We would drive up to North Dakota, which is like a neighboring state, UND. And I want you to know I've never won a programming contest. Okay. But I can tell you for a fact that I have learned so much from each and every one of them that I think it's totally worth it. Awesome. I would go there and see the problem set. I would barely get done with 6 or 7. And there were people who were better than me, and I would end the programming contest with a smile on my face and happy, and it's like, I finished 6. And I'm quite a few which is really important. And my mentor was always there to push me. Like, first day he would make a joke. He would just legit be like, haha. And then he would be like, you did fine. And we would continue. So I think it's really helpful to find a mentor like that. He's always going to push you and tell you it's okay to fail. It's part of the process. আচ্ছা, আমরা তাহলে এখন একটু তোমার হচ্ছে ক্যারিয়ারের জার্নিটা হচ্ছে শুনতে চাই, যে স্টাডি শেষ করে তুমি হচ্ছে বা স্টাডি থাকাকালীন সময়ও হচ্ছে কোনো কাজ করছো কিনা। যে অনেকের তো দেখা যায় যে স্টাডি করার সময় হচ্ছে পেট প্রজেক্টস করে, নিজে নিজে কোনো কিছু করার চেষ্টা করে, দেন ওরকম কোনো কিছু ছিল কিনা, দেন নিজেকে তুমি কিভাবে হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে এন্ট্রি করার জন্য রেডি করছো, দেন হাউ ওয়াজ দ্য জার্নি ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও? Yeah, of course. Rather than talking about every project that I've ever done, like কারণ আমরা মাঝে মধ্যে সাইড প্রজেক্ট, হ্যাঁ, এবং অনেক থাকে যে প্রজেক্ট শুরু করা হয়, ফোল্ডারের পর ফোল্ডার হচ্ছেই কিন্তু পুরো শেষ হচ্ছে না। Yep. So I think I can talk about a couple of meaningful ones. I think the first ever meaningful project that I was a part of was an application called My Panda. It was built with, it was me and my teammates from college. It was part of the software design and development class. Basically, we had a customer who wanted a mental health journaling app. So all of us went through an agile process for 4 sprints, where we focused on continuous testing, continuous integration, feature development based on the requirement analysis we do ourselves by talking to the client, and basically just learning the entire process of an effective software engineering cycle. And I think that was very meaningful. Amita Kori back in 2018, I guess, 2018-ish. And we came up with a web app that had, we used Angular on the front end, MongoDB on the back end. And I think we used something called Java Spark for the back end as well. And if I have to talk about what did I learn the most out of it, what I learned the most out of that entire project is the value of collaboration, which is probably one of the key aspects of DevOps itself, like the methodology. I learned how collaboration is such an effective tool. We made sure we pair programmed a lot. We made sure we had effective peer reviews. Like, these are people in their first year of doing software development, and we have set standards that every code that goes in, that gets merged into dev or into master to be deployed in dev, QA, let alone production, that's a whole different story, needs to be peer reviewed. And I think I learned the value of it at a very young age by working with my teammates. I think that was why I think My Panda is a very meaningful project for me.
After that, I worked at a startup called. I worked remote for a startup called Gone, the music streaming app. The owners, the co-founders of them are from the band Artcell, and one of my favorite bands of all time. But the CTO was Saad Bell, and he's leading a team in Twitter, in, I think, Singapore right now. He was in California for the longest time, and now he's in Singapore. So I got to work under him as an intern, remote, where I was starting to build the web app for Gan's music streaming application. And I learned the actual value of being in a startup on that project. Like, there were 4 developers, and I keep referring to, like, I can't say Saad and then his name without saying Bhaiya, because that's how, like, close you were with him. Yeah, that's how close I was with him. He was doing everything. Like, he was full-time working at Twitter, and then at night he was like setting up the entire cloud infrastructure. He set up the entire cloud architecture. He was building the Android app, building features with me while guiding me and the other developers to the right direction, peer reviewing stuff. We didn't have a Scrum Master, so this guy was doing everything. So I learned a very valuable lesson that in startups, no one has a fixed role. You're doing front end, you're doing back end. No. You pick up anything you can find and then get to work. I got a lot of hands-on experience because it was a startup where he was always pushing me to make sure that I try to think about innovation. Just textbook, I'm at app, banailom, it's a CRUD app. Don't always think it like that. Be opportunistic and like be optimistic that you can make something cooler. Not everything needs to be textbook. Do your research online. Figure out the most innovative and best solution, not just the solution. Make sure it's simple, but it's also effective. So that's where I learned from my entire experience at Gan. I have 2 more so that I don't take too much. The third one was I interned for a healthcare startup called MyMeds in Minneapolis. This is back in Minnesota, and they're like evaluated, the last time I checked, $6 million or something, and they are like a powerhouse of a startup. And I was very fortunate to get an internship there. And we had 8 developers, 6 on-site and 2 offshore developers. And the CTO there worked for Amazon, he worked for Target, he worked for Twitter, he worked for Apple. He was like this super experienced personnel, knew how to lead. So it was a really humbling experience to work under someone who was that much experienced. So I think that was very meaningful. I worked there for 4 months, and I think the things that I learned the most there is, I guess, the value of testing. So this startup didn't have, at a certain point, they stopped writing tests. They stopped writing tests. They were like, tests slow us down. So they had end-to-end automated tests. They had barely any unit tests. So I got a lot of pain out of it, because every time I built a feature, someone had to manually go through all the other features to make sure my new feature didn't destroy the other parts of the software, right? Yeah. So we didn't have that fence to make effective development faster and like make sure everything's working. So I learned that testing is important. Even when you're a startup, I don't think there's a way of where you can do effective, faster development without making testing a part of your software engineering cycle. And the last one is Securian Financial. I've been working here for 1 year, and I've had the most amazing time. I'm not planning to leave anytime soon, provided I don't get fired, hopefully. We are a team of 12 people. I think 6 of us are engineers. This is a very cross-functional team where I've gotten the opportunity to move across the entire board. If I wanted to pick up a backend story, because I think that's what the team needs to get done, and there's not enough backend developers picking those up. People who are specialized in backend are not picking it up. I had the opportunity
ability to pair program on it or pick it up. I've spent a lot of time on establishing like an entire monitoring platform throughout our entire software. A good majority of my code that I write these days are for the front end. We use React on the front end, where we're trying to solve very complex performance problems that lead to load time, and I've had an amazing time trying to go through them. ওকে, তো সিকিউরিয়ান ফিনান্সিয়াল যে কাজ করছো, এটা কি নিয়ে কাজ করে, কি কি টাইপের চ্যালেঞ্জেস তুমি ফেস করতেছো সেটা যদি বলতা, এবং তোমার জার্নিতে আসার পরও তখন কোম্পানির কালচার আর টেক কেমন ছিল, দেন তুমি এসে হচ্ছে নিজে কোনো ইনিশিয়েটিভ নিছো কিনা, এটা যদি একটু শেয়ার করতা। Of course. So when I joined a year ago, and when I joined, we just had an MVP. So we didn't release our product yet. I should probably give some background about our product. The team that I'm part of is the customer platform team. So basically, Securian sells life insurances, investments, and annuities. And our team is in charge of maintaining the application. That's the customer-facing application. So basically, anyone that owns the life insurance, annuities, or investments through Securian, and if they want to check up on their account details, their premium payments, they want to make an address change, they want to make a transaction, they want to change the beneficiaries, the main application that handles all of these transactions and gives you access to see your account details is the application that our team is in charge of. So basically, if I have to define the architecture in like 1 minute, it's a React, it's a web application. We're actually also thinking about going for a mobile application or like a hybrid sometime soon next year. So it's a React web application on the front end that is hosted on AWS. We take advantage of AWS resources such as AWS Lambda, S3 buckets, CloudFront, WAF heavily on the front end. And then the entire backend is still Java Spring House. We have APIs that support different views and different parts of the application. We try to keep dependencies as minimal as possible. So provided you need something for the life insurance team and you have nothing to do with an investment feature, we want to make sure that the API does not. Okay, maybe I'm describing it too weirdly, but what I mean to say is like we really went for a microservice-based architecture. And our backend talks to 3 different teams, actually more than 3 different teams. So the life insurance team owns all the life insurance data, annuities team owns all the annuities data, investment team owns all the investment data. They have business logic that surround these data. Our backend talks to these different API services, brings it back, adds more business logic to it, serves the data to the front end shows it to the client. So that's the product. When I joined in, we hadn't released yet. So we were giving access to a couple of customers for test runs, for usability testing. And around January-ish, we finally released, we had a gradual release, but by January, I think we had released all of our features. And around then, we figured that as much as we had spent a lot of time on development and monitoring was a big part of our roadmap that we wanted to do, it was about time that we actually spend more time on monitoring, because you can't actually do metrics-driven decisions that what features do the customers want, what features needs improvement, without continuously monitoring and making sure that data is part of the entire life cycle of the software, like the software development lifecycle itself. What I'm trying to say is, as much as we have always focused on DevOps, after we released, we have more heavily invested in our DevOps infrastructure because we saw the value in it. We have had experiences where someone from the call center, we don't get our clients' bugs and voice. The call center does. The call center would call us and tell us your application is not performing well for this particular client. And we were like, we want to know first.
right? We want to know all about this data. We want to monitor if our application is working. We want to find bottlenecks. We wanted to monitor everything. And recently, I've been part of that entire process where I'm spending more time to make sure monitoring, continuous testing, automation is part of our lifecycle process so that we can actually get more value out of it. মনিটরিংটা নিয়ে হয়তো আরো ডিটেলস একটু শোনার চেষ্টা করব তোমার কাছ থেকে, কারণ আমি হয়তো বাংলাদেশে যতদিন ছিলাম দেখছি যে আমাদের দেশের কোম্পানিগুলোতে আমরা যে মনিটরিং খুব একটা ব্যবহার করি না, ইভেন লগিংও খুব একটা থাকে না, এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ক্লায়েন্ট স্পেসিফিক কোনো একটা ক্লায়েন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই প্রবলেমটা ফেস করতেছে ওর বাগটা হয়তো সে ফেস করলো, তার আগ পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি না যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের সফটওয়্যারের এই পোর্শনটা হয়তো ঠিকভাবে কাজ করতেছে না বা বাগ আছে। আর আরেকটা প্রবলেম ওই যে ডিরেক্টলি তুমি যেটা বললা যে আমার বিজনেস আছে আর আমরা যে টেকনোলজি আছি, দুইটার মাঝে হয়তো কাস্টমার সেন্টার অর সামথিং এলস থাকে, যে ডিরেক্টলি আমরা কিন্তু কাস্টমারের কাছ থেকে কখনোই জানতে পারি না বা কাস্টমারের সাথে ডিরেক্ট টেকনোলজি টিমের কখনোই কমিউনিকেশন হয় না। সো দেখা যায় যে কাস্টমার একটা বাগ ফেস করছে 2 দিন আগে, ওইটা রিপোর্ট হয়ে আমার পর্যন্ত আসতে আসতে 2 দিন চলে গেছে। এখন আমি যেটা ডিবাগ করব, ডিবাগ করার সময় কিন্তু আমি প্রপার ইনফরমেশন পাচ্ছি না। ইভেন সামটাইমস ইট হ্যাপেন্স দ্যাট আমি জানি না যে কোথায় আমাকে লুক করতে হবে আর কাস্টমার এক্স্যাক্টলি কিভাবে প্রসেসটা ট্রাই আউট করতেছিল। সো বাগটা আমার রিপ্রোডিউস করতে হচ্ছে মিনিমাম লেভেল অফ ইনফরমেশন থাকা লাগবে, যেগুলো মনিটরিং ছাড়া আর প্রপার লগিং ছাড়া খুবই টাফ। এবং আমার মনে হয় যে ডেভঅপসের বর্তমানে খুব একটা স্পেসিফিক পোর্শনেই ভালো মতো ফোকাস করে, যে এই যে মনিটরিং ভালো মতো সেট আপ করা, দেন লগিং রাখা, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওই যে অন কল ওই যেগুলোর জন্য আমরা ওই যে পেজার ডিউটি অর সিমিলার টুলস ব্যবহার করি, যে কোনো ইনসিডেন্ট ঘটলে সাথে সাথে যেন আমাদের কাছে রিপোর্ট আসে, দেন ইনসিডেন্টের রিপোর্টও জানানোর ব্যাপার আছে আমাদের। অনেক কোম্পানিতেই দেখা যায় যে সার্ভিস ডাউন, বাট কেউ কিছু জানে না, কাস্টমার জানে না যে কাস্টমার কি ঘটতেছে, তারপর কাস্টমার ম্যানেজমেন্টের কেউ যে কাস্টমারকে জানাবে যে হ্যাঁ এই সিচুয়েশনটা ঘটতেছে, এতটুকু সময় ডাউন থাকবে, সেটাও জানে না, মানে সবকিছু এলোমেলো। তো তুমি যদি একটু তোমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেয়ার করতে যে ডেভঅপস কিভাবে বা ডেভঅপস কালচার কিভাবে এই পুরো স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা প্রসেসকে কি বলে যে একটা ট্রান্সপারেন্ট লেয়ারে নিয়ে আসে এবং সবকিছুকে অনেক ইজি করে দেয়, যেটা একেবারে কোড আমার লেখা থেকে শুরু করে ডিপ্লয়মেন্টে যাওয়া, দেন নেক্সট পোস্ট প্রোডাকশন যে ইনসিডেন্টগুলো ঘটতে পারে সেই জায়গাতে কিভাবে হেল্প করতে পারে, বা তোমার এক্সপেরিয়েন্স এই জায়গাতে কি ছিল? হ্যাঁ, so I think one of the biggest misconceptions we have these days is DevOps is something a system administrator does. Like DevOps is a person who maintains all the code, that does automation pipelines, maintains my system infrastructure, maintains the database. Where DevOps is a set of methodologies and practices in software engineering that addresses all of those problems you just mentioned. So first things first, I think one of the biggest challenges that people have is not incorporating collaboration. Like this entire ideology that there's going to be silos, operations people, contact center people. These are people who just make sure that the light bulb stays on. And then there's the DevOps people that just make sure that there are more light bulbs. That thing doesn't work in 2020 anymore. We should not have these teams separated. What's going to happen is the ops people, all the contact center people, they just want to make sure that there's limit, the less the code there is to maintain, the better their life is easier. If I have less code, I have less feature, operations is going to be better. Dev people don't care about operations. Dev people would just want to build features. So what we need is a collaboration to break down those silos. And I think stuff like pair programming, if developers and operators are on the same team, if it's cross teams and the person is not tech, for instance, call centers, having them part of their stand-ups, come to the showcase at the end of each sprint so that you're in the know. Making them part of the sprint planning, so the operations people also know what we're trying to build. So collaboration is a big aspect of it to make sure that we all know what's wrong and what's not wrong. We should also take some time to identify what things are working great and make sure that we are proud of it.
I think sometimes we're so focused on bugs and everything, we take the silver lining out that there are things going great. And if the customer's having an amazing experience with a certain feature, maybe we should have more features like that. So collaboration makes sure that we have the automation, I think, is another key aspect of DevOps that I think we should also focus on. The easiest example that I would give is back when I was part of the startup in Minneapolis, MyMeds, the entire build process was not automated. People were generating, it was like a job, it was a typical Spring MVC application, and we would manually like get the WAR file out, copy the WAR file, put it on the Tomcat server, and then host it. So each developer was doing it differently. So certain times, like, because we never had a step, like, first of all, yes, you can standardize it by setting a README file, but the entire idea that this entire same process that can be automated was not being automated gives the opportunity for human error. Right. So you want to use automation not to just make things simpler. You want to use automation to make sure that you standardize the process to decrease the probability that a human error can be caused. So stuff like automating the entire build pipeline, automating the build process, even automating your logging system to a part where you get notifications of key transactions or user actions that are happening is very meaningful because you standardize it and everyone's on the same line. There are no silos. Everyone is in the know. There's less human error. I think testing is a very big part of it. Continuous testing makes sure that we don't spend time debugging stuff that we shouldn't be debugging in the first place. An efficient software development cycle or an agile board even like should have a testing column, or maybe have it incorporated inside the development column. So when a person is developing a code, they should put some testing in there so that when you build more features, you don't need to do a sanity check every time rigorously by going through all the features. You just run your end-to-end test, you run your unit test, and then you know you're in the good. There are also people who take it even to the next step, and they do something called what does Netflix do? Chaos engineering. Chaos engineering. Yeah, basically they take out certain services out and they check if your application is still performing as intended. Are you tolerant to failure? I think these are amazing DevOps concepts that we need to incorporate if we want to make sure our software engineering process and our product is actually effective in the long run. And the main one that I am most passionate about is monitoring itself. I spent some time incorporating monitoring inside our entire application infrastructure for the current team I'm part of. And why it's important is you want to make sure that everyone's on the same page. And you want, as a developer, your job is not to just build features. Your job is to add business value. That's why we work in teams. We're not software engineers who just program code. You're supposed to be adding business value. You can be an amazing developer and build all this stuff, and provided your team goals and your business goals are not met, I don't think that actually adds any value. So a good part of monitoring should incorporate metrics-driven decision-making. I should be in the know how our application is performing. And I'm not only saying business metrics, like people use Adobe Analytics to set up milestones, categories, how many people made a transaction, how many people visited this page, how many people visited that other page. I'm talking about more in the lines of performance as well. You should measure your service level objectives. You should measure what your response time is for each of your APIs. If I have to name a few, you have to respond. You should measure what's your visual load time. So for your front end application, if your application, I think, even if your application gives you the best solution of a machine learning algorithm and your front end takes 200 seconds to load it, I don't think that's an efficient software. Like, I'm just making things on the flow, but you could be the most amazing machine learning developer who created an algorithm that gives you the most optimal solution,
but your customer took 200 seconds to read it, so he crossed out of your application. That has zero value. And logging is a really good way of making sure we do reactive and proactive monitoring. What I mean by reactive monitoring is, you talked about incident management a bit, is we go through the ops people or anyone created. First, let's talk about like a ServiceNow ticket or a Jira ticket. Someone found a bug. We should have set guidelines of the severity. How much is it affecting my entire application? If it's affecting only a certain page, is it bringing the entire website down? Is it bringing? I'm sorry if I keep using a web application as a software example. All my examples are geared towards web applications because that's what I work with. But what I meant to say is, like, we should have an incident management process to make sure, and it should be automated, that we measure the severity, we triage what's actually going wrong before we escalate it and give it to the specific team that needs to work on it to provide effective solution to address that bug or whatever the case is. So reactive monitoring means people reach out to you, problem identified. Starting from there, how you triaged it, how you made the solution, also how you documented it to make sure a similar problem is never going to happen again. Right. And then you make a hotfix release to address that problem. That's reactive monitoring. Proactive monitoring is something that I'm actually more interested in, because this follows the entire ideology that I'm going to know something's broken in my house before the neighbors tell me, which is how it's supposed to be, right? Like, I should be in the know first. The team should know first if something's wrong with their software before their client even gets to experience it. That's the dream. Like, you make sure that none of the problems are affecting the clients. And a lot of people, and we don't have to build all the solutions now to do proactive monitoring. I think Dynatrace is a good solution that a lot of people, software as a service, people use. I think New Relic is something that people have been using. I think AWS has tons of DevOps tools to incorporate that. But I'm not going to go for a framework, but I think the entire things to capture is, for instance, what we do is we have synthetic monitors that hit all of our API endpoints every 10 minutes from virtually very different locations: Chicago, West Coast, outside the US. We're always proactively hitting our own API endpoints. And at the moment, the API sends me a 500 or a JSON code, a payload that doesn't have the correct data. I get to know before someone else. Yeah. We also have stuff such as we use real user monitoring in the front end, where there are solutions that can be found. You inject a little bit of JavaScript code rather than building it in-house. I really like the idea of using simplistic, tested out solutions rather than building it yourself. Let it be open source, let it be a solution that needs to be paid. So we use something called real user monitoring by Dynatrace. Basically, we inject the JavaScript code and we tell the things that we want to capture, and it captures all the different API actions, events. Yep. All the events, all the load times. We even captured the Adobe Analytics stuff. So we now have an aggregation of all our business data, our performance data related to load time, API endpoint calls, different view changes, everything we would want from our front end to log. We make sure we captured and we aggregated the data with the rest of the data from the synthetics as well. So if you want to actually ever cross-reference them, do a root cause analysis, you can pinpoint exactly what's wrong. And why is it important? It goes back to the entire ideology that I should know before anyone else knows if my software is broken. So ensuring the front end is being monitored with our backend APIs, all of these hosts, our VMs have host monitoring and database monitoring as well. We come up with this. We didn't come up with the term, but the term we like to think about a lot is like full stack monitoring. So all of our backend APIs,
all our Tomcat instances, all our databases, all the VMs that host all of these infrastructure also has monitoring enabled. And then we're also hitting them with synthetics periodically. The front end has real user monitoring. So we want to make sure that our application is performing as good as possible so that we are less prone to error. And the last thing I would like to end with is probably the ideology that, you know, how you said the only way we do things is you come up with a problem and then you see, oh, I captured this in the logs. Let's make a notification that it's gonna see if that log pops up again, sends me a notification. Yeah, I think that's like alert setup or alert. Yep, I think that was a really good solution back in the days. Right now, I don't think that's the way to think about it anymore. Mm-hmm. And it's because we're in the world of big data. Softwares are getting bigger and bigger every day. And this entire ideology that you manually have to go through all of the logs and set up notifications so that this error doesn't happen again worked very well in the old world. Right now, I don't think that solution will scale. I cannot come up with tasks to set up alerts for every bug I find. And I should not be doing it either. I think my monitoring platform should be incorporated in a way that it learns from the logs. What I'm trying to talk about more is we should have some kind of, like, we use a solution that we bought, software as a service, Dynatrace, that I keep coming back to. Dynatrace has set thresholds. So it aggregates all the different log data, all the synthetics data, all the front-end data for an over of a week, for 2 months. It has all these data. And then its AI algorithm trains itself with all these data to find the baseline of how our application should be behaving at a given period of time. And then it's continuously monitoring the logs. So a really good example would be, provided we're sending in more 500 errors from the backend than we usually do at like a given time, like I think 1 p.m. at noon, that's kind of peak business time. We should not be sending 500s to our client side, and which would result in a really bad experience because we're not showing any data to our clients itself. I should not go there and pick up every different variation of 500. Yeah. My AI algorithm should have the baseline set that it should know what my entire infrastructure is, how my application operates, and tell me by learning my behavior when it's wrong. রাইট, তুমি যদি এখন একটু শেয়ার করতে যে এই যে পুরো জার্নিটা আছে, এটার হচ্ছে কোন পোর্শনে কোন কোন ধরনের টুলস ব্যবহার করা যাইতে পারে, অ্যাভেলেবল সলিউশনস কি কি আছে, দেন তোমার কি কি হচ্ছে সলিউশনস ট্রাই আউট করা হয়েছে, কারেন্ট কোম্পানিতে তুমি হচ্ছে কি কি টুলস ব্যবহার করতেছো? Yeah, of course. I think, do you want to know just about monitoring or like ফুল প্রসেস, লাইক যখন আমি কোড পুশ করতেছি এটা বিট বাকেটে যাচ্ছে, দেন যখন পাইপলাইনে টেস্ট রান হচ্ছে সেটার জন্য কোনটা টুলস ব্যবহার করা হচ্ছে, লাইক দেয়ারস অ্যামাজন হ্যাভ দেয়ার ওন টুলস, দেয়ারস বিট বাকেট, গিটহাব, সো পুরো ফুল প্রসেসটাই আর কি। যে লাইক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যাপারটা তো হচ্ছে যে আমি যদি পুরো ফ্লোটার কথা চিন্তা করি, অনেকগুলো ছোট ছোট স্টেপস আছে এবং প্রত্যেকটা স্টেপসেই হচ্ছে আমি যদি ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই স্পেসিফিক টুলস আছে। সো ওই টুলসগুলো জানা জরুরি, নইলে হয়তো যে একজন নতুন পার্সন আছে সে চাচ্ছে যে এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করতে, কিন্তু সে জানে না যে অ্যাভেলেবল টুলস কি আছে বা কোনটা এফিশিয়েন্ট সলিউশন হইতে পারে। হ্যাঁ, I think I can do that. I can go through the line. So in terms of collaboration, which I think is, again, I keep coming back to, like, all of these are different things but are very key components to make sure you have effective DevOps to ensure good software delivery. Collaboration, I think I have used Jira. I have used in GitHub, we can track issues. Back in college, we used to do that. We used something called what is it? Pivotal or something like that. And another startup, I'm sorry if I'm butchering the name. Right now we use Jira. I think the solution should be as simple as possible and get exactly what you need. Like, sometimes we overthink stuff as software engineers. Provided it knows how to track issues,
someone who's new can look at the board and can pinpoint who's working on what state each story is at, and has basic integration necessities in there. I'm not saying crazy integrations like, oh, on my Jira dashboard, I want to make sure I know my response times from APIs just because. Like that's not why we have a Jira dashboard. A Jira dashboard is supposed to make sure collaboration of the workflow is as effective as possible. So you find the most easiest solution that can scale well, and then you take it. I think Jira is pretty good. I think GitHub issue tracking kind of works too from time to time. As I've moved more towards the software development cycle more, rather than doing kind of like Scrum Master stuff. I don't know as much about collaboration. GitHub, I think I've used GitHub, I've used Bitbucket, I've used GitLab. I think all of them are fantastic at what they do. Right. Provided they do, you can have peer review sets. I cannot emphasize on this enough. It doesn't even matter for the team. It just doesn't matter for the team. It matters to you too. You want to continuously learn to be a better developer. Having your PRs being reviewed by other developers is an amazing way of learning to be better. It ensures growth. It keeps you humble. It makes sure that it gives you a sanity check that rating is actually effective. And I think everyone should take advantage of that. Nothing should be going to production without properly peer review. These are my basic opinions. So provided it does peer reviews, I think any kind of a repository management system or CVN works. I love GitHub a lot just because of the community it brings with it. I think as much as all the other things are effective, GitHub has this own sense of community. And at a certain point, I think I just like GitHub now because of the community aspect, not because of the entire collaboration aspect as much. Because I think GitLab, Bitbucket, AWS is one. I think can't remember the name of it, but I think they all do a well enough job. For continuous integration, I think Jenkins is probably still enterprise-wise the most used. I think I've heard more about other solutions that are coming into play recently. I think a lot of use AWS pipeline as well. I've been a huge follower of Jenkins for a while just because the team that I've been part of has been using Jenkins. I've used something called Travis CI, which is an open source solution. I really prefer open source solutions where, provided it gets the job done, and provided it has a good enough community, you should be able to tell if it's a good solution and if it has a good community backend. I think you should take advantage of that rather than paying money for paid solutions. So I think Travis CI for continuous integration has been very nice. For continuous deployment, I think I've only used Jenkins to the point where I feel like I can make a comment about it. Other infrastructure I've also used, but I haven't tried out all the nitty-gritty details. So I don't think I'm in a good spot to make comments about it. I think Jenkins is pretty good in setting up your entire deployment pipeline. For instance, for our front end, it uses Webpack. It generates a bundle and an index HTML file and a couple of other resources. Our Jenkins pipeline basically does all of the AWS deployment process inside the pipeline, and I think it's amazing. It provides standardization. It makes sense to automate this. It's effective. Developers don't end up spending that much time, and it standardizes it. And the problem of human error is decreased. So for deployment, I think that's pretty good. Continuous monitoring, I think open source solutions such as, if it's a website, I think, if it's a web app or like a hybrid app, I think Google Analytics, I think there's two sides of it. If you're trying to do analytics-based monitoring, then I think Google Analytics, Adobe Analytics are pretty good solutions. I'm pretty sure there's a lot of other open source solutions just as well, but these are the ones that I've worked with. For performance stuff, I think Dynatrace is my go-to. It's a big, I think it's going to make some waves pretty soon. I think it's already big enough where it's getting enough traction. I think I've used AppDynamics. Was it called AppDynamics? I think so. That's what I've used for a little while. I'm not the best in terms of remembering names for framework. I've used New Relic.
I think it did very effective backend monitoring. Yeah. But whatever tools you use, make sure they scale well and make sure you know why you're implementing them. Don't go too outside the box just to be innovative. Provided it brings value to the company, that's where it should be focused on. এই জায়গাটায় আমি একটু শেয়ার করতে চাই নিউ রিলিকের ব্যাপারে, যে নিউ রিলিক হচ্ছে আমি বলবো যে খুবই গ্রেট একটা টুল, এবং আমাদের কোম্পানিতে আমরা হচ্ছে বর্তমানে খুব লার্জ স্কেলে নিউ রিলিক ব্যবহার করি। বাট এটার একটা ফেজ এমন ছিল যে আমরা নিউ রিলিক ব্যবহার করতেছিলাম এবং ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছিল, বাট আমরা যারা ডেভেলপার ছিলাম তারা অ্যাকচুয়ালি প্রপারলি টুলটা ব্যবহার করতেছিলাম না, বা জানতাম না যে অ্যাকচুয়ালি কোন কোন পোর্শন আমার ব্যবহার করা উচিত, কিভাবে আমি অ্যাকচুয়ালি নিউ রিলিক থেকে আমার যে রিলেটেড ডেটাগুলো দরকার আমি নিয়ে আসতে পারি। তো এরপর আমরা যখন নিউ রিলিকের সাথে কন্ট্যাক্ট করলাম, এবং আমাদের সিটিও যিনি ছিলেন উনি বলতেছিল যে অ্যাকচুয়ালি পার মান্থ আমরা এত টাকা স্পেন্ড করতেছি নিউ রিলিকের জন্য, বাট আমরা যদি এই টুলসটা ব্যবহার না করি তাহলে তো আমার এই টাকা পে করে লাভ নাই। দেন আমাদের হচ্ছে 2-3টা সেশন হচ্ছে নিউ রিলিকের সাথে করা হয়, ওরা এসে আমাদেরকে ট্রেন আপ করে দিয়ে যায় যে কোন কোন টুলস অ্যাভেলেবল আছে, আমি কিভাবে আমার রিলেটেড কোনো একটা স্পেসিফিক এরর ঘটছে আমি কিভাবে হচ্ছে এই এররটাকে ডিবাগ করতে পারি, স্টেট ট্রেস করে রিলেটেড ইনফরমেশন নিয়ে আসতে পারি। তো ওটাই বলবো যে নিউ রিলিক বা এরকম অনেক টুলস আছে যারা অনেক কিছু প্রোভাইড করে আমাদেরকে, বাট আমি যদি এক্স্যাক্টলি না জানি যে এই টুলসটা কিভাবে ইউজ করতে হবে আমার স্পেসিফিক একটা পারপোজের জন্য, তাহলে কিন্তু ওই অ্যাভেলেবল টুলটা থাকলেও আমার কোনো লাভ নাই। সো এটাও একটা পয়েন্ট যে আমার আগে বুঝতে হবে যে আমার টিমের নিডটা কি, তারপর আমি যখন টুলসটা ইমপ্লিমেন্ট করতেছি দেন আরেকটা পোর্শনও আছে যে আমার টিমটাকে আবার ট্রেন আপ করাইতে হবে। এটা মনে হয় ডেভঅপস যখন ডেভঅপস বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেভেলে যারা থাকে তারাই এগুলো ডিসিশন নেয়, তো যে কি কি জিনিস ব্যবহার হবে। সো সেই পোর্শনে আবার ওই যে ডেভঅপস কালচার যেটা বলে যে অপারেশনস আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ডেভেলপারদের মধ্যেও একটা হচ্ছে কম্বিনেশনের দরকার আছে, কমিউনিকেশনের দরকার আছে। নইলে ওই যে নিউ রিলিক্স হয়তো অ্যাভেলেবল করে দিচ্ছে আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বাট আমি যদি ডেভেলপার হিসেবে ব্যবহার না করি তাহলে তো অ্যাকচুয়ালি এই টুলসটার কোনো ভ্যালু থাকতেছে না। তো এটাও মনে হয় যে ডেভেলপারদেরও হচ্ছে এই ধরনের বিভিন্ন মানে প্রোগ্রামিং বাদে একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করা বাদেও বিভিন্ন যে টুলস অ্যাভেলেবল আছে এগুলো সম্পর্কে হচ্ছে ধারণা নেওয়া উচিত, মিনিমাম লেভেলে কোনটা আমি কোন পোর্শনে কোন বেনিফিটের জন্য ব্যবহার করতে পারি, এটাও মনে হয় আমাদের ডেভেলপারদের হচ্ছে জানা জরুরি। তো তুমি যেটা বলতেছিলে আর কি। হ্যাঁ, I really agree with that, and I think we should make it as easy as possible. For me, what I try to make sure is that we have automated generated reports. What are our top queues or actions? What are the load times that are the slowest? What are the top 10 slowest user actions? What are the features that are being implemented the most? What are the APIs that are being hit the most? What are the APIs that are showing the most amount of latency? And during peak hours, we make sure we have set up notification that goes to the entire team of 12 people. And we have product owners, business analysts. We also have UX developers. Yeah. We have a QA person. And we make sure it goes to everyone. So everyone are in the know of like what's actually going on. Because this entire concept, operations people are the only people who are going to configure this, are going to take advantage of it, is where I think the cultural aspect of DevOps comes in. We need to break this entire silo, that this is not supposed to be something I should be concerned with, because I think the entire team should be concerned with metrics-driven decisions. And continuous monitoring is probably the best way to make sure that actually happens. Right. নিউ রিলিক বাদেও হচ্ছে আরো অনেক টুলস আছে এবং স্পেসিফিক টেকনোলজি ওয়াইজও কিছু সার্ভিস আছে, লাইক দেয়ার্স ডেটাডগ, দেন আরো কিছু আছে অ্যামাজনের নিজস্ব হচ্ছে ক্লাউড, নামটা ভুলে গেলাম, ক্লাউড ওয়াচ আছে, দেন হচ্ছে জিসিপির হচ্ছে স্ট্যাক ড্রাইভার আছে, আর স্পেসিফিক টেকনোলজি ওয়াইজও কিছু টুলস আছে লাইক আমাদের কোম্পানিতে আমরা তো হচ্ছে জাভা এবং পিএইচপি ব্যবহার করি। পিএইচপির জন্য হচ্ছে সোনার ক্লাউড আছে, যেটা কোড হচ্ছে অ্যানালাইসিস করে আমাদেরকে হচ্ছে জানায় দেয় কোড কোয়ালিটি কেমন আছে, কোনো ডিপ্রিকেটেড থিংস আছে কিনা, সিকিউরিটি ভালনারেবিলিটি আছে কিনা। দেন আরো অনেক টুলস আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদেরকে এরকম কোড অ্যানালাইসিস করে হচ্ছে জানায় দেয়। তো এই টুলস গুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লাইফ ইজি করতে হচ্ছে অনেক হেল্প করে। তারপর তুমি হয়তো আরো সামনে কিছু জিনিস বলতে পারবা, লাইক যখন আমরা এই এসকেলেশন পলিসিতে আসতেছি, অ্যালার্টিং এ আসতেছি, যেখানে আমাদের কোম্পানিতে আমরা বর্তমানে পেজার ডিউটি হচ্ছে খুব
প্রপারলি ইন্টিগ্রেট করা আছে, যেখানে আমাদের টিম লেভেলে বলা আছে যে একটা ফার্স্ট এরর আসলে সেটা কার কাছে স্কেলেট হবে, দেন কেউ যদি রেসপন্স না করে একটা টাইম ফ্রেম আছে এর মধ্যে, তাহলে এর উপরের লেভেলে যে আছে তার কাছে চলে যায়, এইভাবে হচ্ছে সেট করা আছে। তো আমার মনে হয় যে এগুলো নিয়ে একটু বলতে পারো, কারণ আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশে স্টিল কালচারে এই জিনিসগুলো ফলো করা হয়। তো তোমার এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করলে হয়তো যারা আজকের সেশনটা অ্যাটেন্ড করতেছে তাদের জন্য এই ব্যাপারগুলো জানা অনেক ইজি হবে। And I really think it's really important we do focus on these things and not just writing code and developing. For instance, I can mention a couple of pain points, and I hope people don't relate, but if they can relate, they learn from the process itself. Like I learned from my story. So, for instance, in the minor startup, I don't think we had a proper incident management system. We didn't have proper monitoring in where notifications were being sent. How we were learning it was someone reached out to us, and then the QA person figured things out, and there was no proper guideline. So there's no way to continuously monitor it. I think stuff like PagerDuty is very nice to incorporate an incident management systems, and these are not new concepts. Enterprise level softwares have been using incident management systems protocols for years now, and it's because it works. I'm pretty sure a lot of companies back home probably don't have I like to think that they don't have the resources available to focus on that more. But I think we should actually emphasize on this more, because without proper incident management systems in place, like PagerDuty, or for us, I think we have this entire ServiceNow infrastructure where it's integrated with ServiceNow. Basically, people who are on call, if I'm on call, we integrated all our Dynatrace alerts. We used to use something called Site 24/7. We used to use something called SiteScope to monitor our stuff. If anything goes wrong, there's an entire email chain that the ServiceNow integration makes sure it follows up, and the person who is on call actually gets a text message. So it's not as sophisticated as PagerDuty. I don't think so, because I feel like PagerDuty is more sophisticated, but even we have that. And they have been crucial in saving a lot of chaos from happening. Like even 3 weeks ago, I remember for some reason, one of our VMs was we were not able to dump, there was something wrong with the memory dump, and it was using tremendous amount of CPU power, and it started with latency, and then the service just stopped giving payloads, and we got to know about it in 3 minutes because Dynatrace told us that this is happening. And as soon as we got that email notification, and it was during the daytime, and I Skyped my coworker, I'm like, hey, do you know what's up? This is what's happening. And he was like, let's hop on Zoom, let's fix this. As we were fixing this, our call center people sent us an email they were like, the application is down. And I like to see the silver lining in things, and I'd like to believe that I'm optimistic. And my solution was, and my answer was we know, and we were working on it. And I loved it. As much as our software was down, it's a bad thing, but the fact that we got to know beforehand, before she could tell us, was a good thing. We tried it, and we solved it in 15 minutes. We hopped on the Zoom, figured out the root cause, resolved the thing, made the documentation, made the release, and all in the span of 15 minutes. How much business value did we lose? I think it impacted 6 or 7 users. It was not during peak time, but now we even had a list of the 7 users it impacted. And we could actually send out an email and tell them we didn't do it, that, hey, we are sorry for your experience, this is what happened, please come back again. And this entire was a really good learning experience where I take it with a lot of, I think, happiness that we could figure this out. And this only could have been done because there was an incident management system, and there were certain protocols set. We had implemented a good monitoring system that kept us in the know-how, and the fact that we knew what to do. And I think companies that don't have it yet, if you're facing a lot of bug tickets, if you suddenly realize that you're doing a lot of context switching where you're supposed to be a developer,
but 50% of your daytime these days goes into meetings where you're doing bug fixes or talking about what's going wrong. I think the problem lies in the fact that you're not implementing DevOps right. If you had some stuff like you said, so inside your pipeline, Sonar Cube that does all the code quality stuff. If you had automated testing inside the Jenkins pipeline, if you had continuous monitoring to make sure they keep you in the know-how, I think the amount of hot fixes you would do and the amount of time you would do on bug fixes would decrease dramatically. And more importantly, it's not about us, it's about the clients. I think the clients would have had a way better experience. রাইট। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ইন্ডাস্ট্রিতে সিকিউরিয়ান ফিনান্সিয়ালে জয়েন করছো মাত্র 1 বছর হলো আর কি। তো এর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে অনেক কিছু তুমি জানতেছো, শিখতেছো, দেন ইমপ্লিমেন্ট করতেছো। তো যারা নতুন গ্র্যাজুয়েট আছে তারা যদি হচ্ছে এই ডেভঅপস ইঞ্জিনিয়ারিং এ হচ্ছে মুভ করতে চায়, তাদের কি কি বেসিক নলেজ থাকা দরকার? বা তুমি যদি তোমার জার্নিটার এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলতা যে তুমি যখন গ্র্যাজুয়েশন করতেছিলা ওইটার কি কি নলেজ বা এক্সপিরিয়েন্স ছিল যেটা তোমার হচ্ছে ডিরেক্টলি এই লাইনে মুভ করতে হেল্প করছে, বা ওই নলেজগুলো এখন তুমি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতেছো? সেকেন্ড হচ্ছে কি কি নতুন জিনিস হচ্ছে তোমার শিখতে হচ্ছে, এবং হাউ ইউ আর লাইক লার্নিং দিস থিংস, হোয়াট আর দ্য রিসোর্সেস ইউ আর ফলোইং? Hey, of course. I think when I was in college, I was also the system administrator of the University of Minnesota Computer Science Labs and Morris. So we wouldn't call them system administrators, even though that was the title. But the computer science lab was labeled as the dungeon, and the system administrator was labeled as the dungeon master. And I think that experience helped me a lot into understanding system architecture stuff. So basically, I was in charge of making sure all the computers that used open source software, for our operating system, I think we used Fedora 24 back when I was system administrator. It's a couple of years back, so I'm pretty sure it's way more upgraded now. We had an LDAP server for login and credentials. We also had tons of softwares and IDs that every other release, like every other month, I would have to make sure that we are released to the most stable version. And working with all these different system things, I had to do a lot of Puppet configuration. So I'm not saying the framework helped. I'm saying the concept helped a lot. The entire theology that you truly understand that in software engineering, there's going to be a lot of moving parts. And a lot of these moving parts, especially, I'm not looking down on front end. I do a lot of front-end development. That's amazing, and it has its fair level of complexities. But system architecture and system infrastructure has a lot of complexities, and you just knowing that there's going to be a lot of moving parts, and you have computational thinking where you can break things down and solve one step at a time. You can configure things to, for instance, make upgrades to one computer. Okay, now let's do the same thing for 24. That helped a lot, learning more about system infrastructure and the ideology that you have to break things down into smaller components and everything's going to have complexities. Besides that, I think development, I do more dev than I do operation stuff. And I think that is a key learning attribute to what I'm doing right now and how I see myself growing in the future. Developing, make sure like you're in the know-how of like what actually adds value to the business. So I think that the system administrator job helped me a lot. A lot of these different development roles helped me a lot. I think what helped me a lot was moving from different project to project. Like I built 3 projects I built a website for a local restaurant called Stone's Throw Cafe. That was a basic static website. It wasn't that complex at all, but we had sprints, and we had to figure out, like, as sprints, we just did it just to practice agile development. We made another project called Ursa Major. It was like a workflow management tool. I was part of another team that made some energy prediction software for the University of Minnesota as a research. That was a lot of good things that I learned there. I think knowing that there's more than one way of doing stuff, open to
new options is something that you should always be open up to. Like when I was at MyMeds, I thought this was the best way of doing things. I moved to Securian and I realized there are other ways of doing stuff and there are other solutions. Know that there's going to be different ways to solve complex problems and be always open to accept that there is other better ways of solving stuff. Don't be that guy who's like, I do Java Spring and Java is best backend development. Don't be that person. আর ডেভঅপস এর হচ্ছে এই পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর এই লাইনে আসতে গেলে হচ্ছে নেটওয়ার্কিং আর অপারেটিং সিস্টেম লেভেলের হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স কতটুকু জরুরি তোমার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টদের কি বেসিক নেটওয়ার্কিং এবং অপারেটিং সিস্টেমের নলেজ সব জায়গাতেই অ্যাকচুয়ালি নিতে হয় আর কি তো এটা কতটুকু হচ্ছে সাহায্য করে বা অনেকেই আমি কোশ্চেনে দেখতে পারতেছি যে জিজ্ঞেস করছে যে বেসিক ধারণা আছে তো এটা কতটুকু দরকার এবং আরেকজন এটাও জিজ্ঞেস করছে যে তুমি বললে যে তোমার মেজর পোর্শন তুমি ডেভেলপমেন্ট আর প্রোগ্রামিং এ স্পেন্ড করো তো সে জানতে চাচ্ছে যে প্রোগ্রামিং অংশটাও কতটুকু দরকারি সে হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট জানে I think first of all the networking we prefer as the networking couple important and everything I think every job is different so provided you're applying for a job where you have to maintain your systems like tomar protecta VM you have to configure it yourself having operating system theories and knowing your way ins and out of it probably is very effective networking provided you work for some company that does if you're working for a Grameenphone in Bangladesh I'm pretty sure knowing networking is probably very important but I just want to emphasize that it depends on the job I have very I like to believe I have good understanding of networking concepts and OS stuff just because I learned from college and my job as a system administrator but on my daily job I don't get to do it as much at all actually in the last 1 year I don't think I touched anything that had to do with operating systems basically it's all managed if I want a VM the AWS services manages it we have a public server and we even have a graphical user interface built where if you go over there and be like, I want a VM with 16 gigs of RAM, infrastructure as code has reached to a point where you don't have to set certain things up. So figure out what do you enjoy. If you enjoy operating system and networking and you want to do more hands-on stuff, learn that. I spend a majority of my time learning new stuff. For instance, I use websites like Code Academy still. I use Pluralsight. I pay subscription money to those things. And I tell myself this is business expenses to make sure that I'm not obsolete. Like investment that you are making to make yourself better, and in the long run you'll get the ROI. Yeah, exactly. And I want everyone to know, like when I started, like I did not know much about. A good example would be AWS. I didn't know anything about AWS infrastructure, and I still don't know much. I know how to work with S3 buckets, Lambdas, WAF, CloudFront, CloudWatch. But they have like a zillion different servers. There's no way you can learn everything. Learn as you go. Like make sure you spend time learning things, but make sure you don't feel like I don't know enough, so I should never do this. There's no way everyone can know everything. Our field is too big to be knowing everything. It's nearly impossible. Yeah. So networking kind of important. OS kind of important. So is every other basic computer science concept, but it depends on the job. True. কোম্পানি এনভায়রনমেন্ট ওয়াইজও ভ্যারি করতে পারে যে কোথায় কতটুকু হচ্ছে নলেজ দরকার এবং একটা জিনিস ম্যাটার করে টিমও যে আমি যদি দেখি যে আমার টিমে হচ্ছে একটা স্কিল সেট আছে আমি ইজিলি আরেকজনের আমার কলিগের কাছ থেকে জেনে নিতে পারতেছি তখন আবার মোর ওভার আমার দেখতে হবে যে আমার টিমে কোন স্কিল সেটটা দরকার যেটা হয়তো অন্য কলিগ থেকে আমি পাচ্ছি না সো আমি ওইটা ডেভেলপ করে হচ্ছে টিমে ভ্যালু অ্যাড করতে পারি তো এরকম কম্বিনেশনেরও ব্যাপার আছে আর দিন শেষে যে তুমি যেটা বললা যে নিজের কমফোর্টেবিলিটি জোনটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমার কোনটা ভালো লাগতেছে কোনটায় আমার প্যাশন আছে সেটার দিকে হচ্ছে জোর দেওয়াই ভালো বাট আবার টেকনোলজিতে হচ্ছে আমি যেটাই যাই না কেন আমার সবকিছু সম্পর্কেই হচ্ছে একটু একটু করে এক্সপ্লোর করতে হবে জানতে হবে সেই মাইন্ডসেটটাও থাকতে হবে যে আমি যাতে স্পেসিফিক একটা টেকনোলজি টুলস বা ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে স্টাক হয়ে না যাই Yep. We should learn the concepts, not the framework.
That's something that someone told me, and I think I completely agree. Learn how to solve a problem. Don't memorize the formula. রাইট। আরেকটা ব্যাপার যে জানতে চাইছে একজন জবের ব্যাপারে যে সার্টিফিকেশন আমরা দেখি যে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেশন পাওয়া যায়। AWS এর সার্টিফিকেশন আছে, জিসিপির আছে, তারপর আরো কিছু সার্টিফিকেশনও পাওয়া যায়। তো এই সার্টিফিকেশনগুলা জবের ক্ষেত্রে কেমন হচ্ছে লাগে, বা এটা কোনো এক্সট্রা বেনিফিট দেয় কিনা, আর এটা কিভাবে হেল্প করতে পারে ক্যারিয়ার ক্ষেত্রে, আর এটা ছাড়াও পসিবল? Yep. I think there's two ways of looking at it. First of all, I know amazing developers who do not have certifications. I even know amazing developers who don't have a college degree in computer science, and they're doing amazing things. So it depends on the use case or like the company that you're going for. Certain companies and certain fields like security, they want you to be certified. As far as I know from my friends and colleagues, if you're going into security, they want certain certifications to be done to make sure that they know this person is in the know-how. As a developer, I've never heard someone come up to me and said, if they use React, I have a React certification. That's not a thing. You build a project implementing the solution. If you can showcase it, you don't need a certification to prove that. Now, the second full thing is sometimes certifications do matter. As a consultant, as a contractor, if you want to work as a contractor, consultant, sometimes certifications are more of a big deal than they should be. People have actual job specifications where they're like, we want an AWS certified solutions architect to come in for this role. So there are times you get hindered by these things because you don't have these certifications. I think there's plenty of basic certifications that you can get. If someone's just learning DevOps, get the basic certification, do the learning for the basic certification first. After you're done with the learning of all the things that you would need for the basic certification, apply for a couple of jobs. See if people reach out to you. Is the certification not being part of your inventory actually affecting your job's application? They're not replying back. That means you do need the certification. Then get the certification. But also be in the know-how that just getting certified doesn't mean that you're an expert. I have an AWS certification as a what is it called? Cloud practitioner. Cloud associate engineer, maybe. ACE, Amazon certified associate cloud engineer, I guess. এরকম কিছু একটা আছে, হ্যাঁ। Yeah, so there's like multiple steps. It's like the lowest one is cloud practitioner, then it's like cloud developer, and then you can do solution architect, and then DevOps engineer or something like that. So I have a cloud practitioner one that I got last year. And I didn't have to do anything with AWS for like a good 3 to 4 months. I assure you, I remembered nothing because I never implemented it. And then when I implemented it, I realized a lot of the theories I learned doesn't work out that well in the real world. Like in the real world, in big companies, like in companies like ours, we were solving different problems. Like AWS, the certification lessons and information taught me how to set up things in a perfect environment. In a big environment where I have to actually interact with other teams, other team members, I have to also set it up in a way that it's cross-functional, it's performance-oriented, it's secure, it gets more complicated. So just getting a certification doesn't mean you're going to be an expert, and does not necessarily mean you're going to get a job. Learn what the certification teaches you, and then try to implement it. I think that's more meaningful than just getting a certification. আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এক এক মানুষ এক একভাবে শিখতে পছন্দ করে বা এক একভাবে শিখে। তো সার্টিফিকেশন যদি এমন হয় যে সার্টিফিকেশনের স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া থাকে কিছু, যে হ্যাঁ আমি সার্টিফিকেশনটা নিতে যে হয়তো কিছু জিনিস শিখতেছি, অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে আমি স্পেসিফিকভাবে বুঝে উঠতে পারতেছি না যে আমার কোনটা শেখা উচিত, ফ্লোটা কি হওয়া উচিত। সেই ক্ষেত্রে হয়তো সার্টিফিকেশনের যে কারিকুলামটা থাকে, সিলেবাস থাকে, সেটা একটা ভালো হেল্প হইতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সার্টিফিকেশনের যে কোর্সেসগুলো থাকে সেগুলোতে হ্যান্ডস অন থাকে, প্রজেক্ট থাকে, সেটাও একটা বেটার ওয়ে হইতে পারে। তো আমার মনে হয় যে বেশি এটা মনোযোগী হওয়া উচিত যে সার্টিফিকেশন যে আমি শো করার যে একটা ইয়ে পাচ্ছি,
স্কোপ পাচ্ছি, এটার চেয়ে বেটার হওয়া উচিত যে আমি এই জিনিসটা অর্জন করতে যে কতটুকু শিখে নিতে পারতেছি, এটার দিকে হচ্ছে মেজর ফোকাসটা রাখা উচিত। আর আমার মনে হয় যে যে অনেক বছর ধরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এই সেক্টরে কাজ করতেছে, বেস যদি ভালো থাকে তাহলে এগুলো কোনো কিছুই পিক করতে খুব একটা সময় লাগে না। বাট যে জায়গাটাতে আবার সার্টিফিকেশন হেল্প করতে পারে সেটা হচ্ছে আমি 5 বছর ধরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেছি, এখন আমি ডেভঅপসে মুভ করতে চাই। সো কেউ যদি আমার পোর্টফোলিওর সিভিটা দেখে সে কমপ্লিটলি বুঝে যাবে যে হ্যাঁ এর বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ড যা যা দরকার চেক, সে এগুলো জানে। বাট এখন আমি যেই কোম্পানিতে যেতে যাচ্ছি তারা হয়তো AWS-টা ব্যবহার করতেছে এবং তারা চায় এমন কাউকে যার হয়তো এই AWS এর সাথে হচ্ছে খুব ইজিলি সে হচ্ছে কোপ আপ করতে পারবে, এটাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে আমার যদি AWS সার্টিফিকেশনটা থাকে তাহলে কিন্তু তারা বুঝে যাচ্ছে যে না ওর অ্যাটলিস্ট AWS এর সার্ভিসগুলা কি কি সেটা জানা আছে, টুকটাক কিছু হ্যান্ডস অনও আছে। তো তখন কিন্তু তাদের জন্য ডিসিশন নেওয়া ইজি হয়ে যায়। আমরা এক্সপার্ট চাই না, বাট ওর যেহেতু নলেজ আছে ওকে অনবোর্ড করা হচ্ছে আমাদের জন্য ইজি হবে। তো সার্টিফিকেশনটাকে আমরা অলওয়েজ ব্যবহার করব সাপ্লিমেন্ট হিসেবে অর এক্সট্রা ভ্যালু অ্যাড করার জন্য। হ্যাঁ, তুমি মনে হয় কিছু বলতে চাচ্ছিলা? No, I agree. Like I agree everything you're saying. হ্যাঁ, যে ওই জায়গাটাতে হেল্প করতে পারে। তারপর হচ্ছে আর ওই যে বেস ভালো থাকলে আমি যদি ডেভঅপস কালচার বুঝি, প্রপার স্টেপস গুলা বুঝি, তাহলে আমি জিসিপি, AWS অর অ্যাজুরে যেটা ইউজ করতে যাই না কেন সবাই তো সেম জিনিসই সার্ভিসই সলিউশনসই আমাকে দিচ্ছে, জাস্ট ডিফারেন্ট কোম্পানি এবং সার্ভিসটার নাম ডিফারেন্ট, বাট হোল ফিলোসফি যদি আমরা চিন্তা করি সেমই থাকতেছে। Yep, I agree. I think Bhaiya, you did a better job answering that question. যাই হোক আর কি না, আমি হচ্ছে যেমন আমার কথা যদি বলি, আমি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে গত এই রমজান মাস পুরোটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্লাউড আর্কিটেকচার এবং ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে পড়াশোনা করতেছিলাম, কারণ আমি 5-6 বছর বা তারও বেশি সময় ধরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ কাজ করতেছি। ইদানিং ডেভঅপস এবং এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিংটাতে আমার খুব ভালো লাগতেছে, তো আমি নিজে হচ্ছে ওইভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করতেছিলাম, রিসোর্স হচ্ছে ঘাটাঘাটি করতেছিলাম। তো ওই এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললাম আর কি। যে তো তুমি যদি এখন একটু শেয়ার করতে পারো যে তুমি ফিউচারে তোমার ক্যারিয়ার নিয়ে কি ভাবতেছো, কোন দিকে যাওয়ার ইচ্ছা, এবং তুমি যখন নিজেকে একটা টার্গেট নিচ্ছ যে হ্যাঁ আমি এই স্টেজে যেতে চাই, সেটার জন্য কিভাবে নিজেকে তুমি প্রিপেয়ার করো এবং মোটিভেশনটা কিভাবে ধরে রাখো? আমার মনে হয় যারা নতুন আছে তারা হয়তো এখান থেকে কিছু টিপস আর ট্রিক্স পাইতে পারে। Well, I have like a set plan, but it's going to change. Like in my head, I have this set goals that I want to reach, and in 4 to 5 years, I want to see myself as a team lead who's actually not actually just writing code, but helping other people and developing other people to write effective code. To make sure that I do that, I need to be a cross-functional team player. I need the basic know-hows of doing any kind of development like that our product needs. I can't just specialize in front end. I can't just specialize on back end. I can't just specialize in database. I should know enough about front end, back end, networking, like be a more well-rounded player. In 5 years, that's what I'm trying to see where I want to see myself. Right now, the team lead in my team is called Paul Greenlee, and he's kind of like the person I would like to see myself in like 4 to 5 years. I think he spends a lot of time in his code reviews and is very articulate at giving good reviews. So I'm trying to learn to be better at my PR reviews. I actually spend a lot of time researching stuff to make sure that I'm helping people just like people are helping me to get better through their peer reviews. I'm making sure I'm constantly picking up stories all around the board, let it be back end, front end, because I want to be a more well-rounded developer, because I think that's what's going to help me to get there. Besides that, I'm working on my communication skills a lot. It's very important to know that you can't just throw technical jargons at everyone. As an effective team lead, I should know how to talk to tech and engineers in my team, other teams, but also know how to talk to business stakeholders. I can't just show up somewhere and be like, I need money because we're having latency issues and we're going to set up an infrastructure. Where are you going to use GraphQL now, sir? You just got to give me the money. They don't care about these technical jargons. So I'm continuously working on trying to be better at communicating those things. In 10 to 12 years, I want to see myself as a software architect. Okay. I feel like I want to be one of those people who are constantly trying to help other teams build out their entire infrastructure. I want to be also, I just don't want to be an architect from this
ivory towers, like here's the blueprint, go build. Yeah, just like take the decisions and do it rather than like go into the teams and help them from the ground. Yep. So that's what I want to be. Like I want to be a hands-on architect / developer, that I'm constantly actually helping teams build new innovative products that reach the business goals as intended while I'm still developing. So for this entire 12 years, I think I'm always making sure I'm learning 1 or 2 new things every other second that I find time to do so. Like after work, I work like 46 to 48 hours a week. Sometimes I don't want to look at the computer screen anymore, because after spending 10 hours writing code, the last thing you want is look at new code that you want to learn how to write. But so it's important you don't get burnt out. But when I'm not getting burnt out, I spend time on Pluralsight. I spend time on reading a lot of Medium articles. I write Medium articles too. I think learning how to communicate is a really good way to actually get better at the collaboration aspect of stuff. And writing always helps. So right now I'm learning more about, actually I'm trying to get my second AWS certification. Okay. Because I want to get the solutions architect certification soon. Besides that, I'll be honest, like I work with React a lot and Redux a lot, but I don't think I properly studied React or Routerdome, the framework, to the point I reached some PRs where I was like, I really don't know how this works. So I'm currently learning a little more about React Routerdome, because there were features that required on it. So stuff like that, about pick something up that the team requires, like React Routerdome, I need it for my team, might as well learn it. AWS just for career development. So I'm going to keep doing that for the next couple of years, and hopefully things will work out. One can just hope. Okay, nice. I think আমাদের আজকের সেশনে আমরা যে ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, আই গেস যারা অডিয়েন্স ছিল তাদেরকে সাহায্য করবে, যে একেবারে হচ্ছে ভার্সিটি লেভেল থেকে শুরু করে যখন আমি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতেছি, তারপর যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছি, অনেক চেঞ্জেস থাকবে, অনেক কিছু নতুন করে শিখতে হবে। বাট আই গেস তোমার জার্নি থেকে তারা অন্তত এতটুকু মাইন্ডসেট নিতে পারবে যে হ্যাঁ, আমাকে তো শিখতে হবে অনেক কিছুই, বাট আমি যদি প্রপারলি হচ্ছে প্ল্যানিং করে আগাই, জানার চেষ্টা করি, তাহলে অবশ্যই পসিবল। এবং মেন্টর খুঁজে নিতে পারে, অনলাইনে প্রচুর রিসোর্সেস আছে। লাইক তুমি নিজের পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম হচ্ছে প্লুরালসাইট আর অন্যান্য যে ওয়েবসাইট আছে সেগুলো থেকে রিসোর্স নেওয়ার সুযোগ আছে। তো এটাই আর কি। তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা আজকে আমাদের অডিয়েন্সের সাথে শেয়ার করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এটাই। আচ্ছা, আমি ছোট্ট আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে জানতে চাই, সেটা হচ্ছে যে সিকিউরিয়ান ফাইন্যান্সিয়ালে হচ্ছে আমি, যেহেতু আমাদের লাস্ট সেশনটা একটু হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে ছিল, তো সিকিউরিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল যেহেতু একটা ফিনান্সিয়াল কোম্পানি এবং এখানে অনেক সেন্সিটিভ হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইউজার ডাটা থাকে, তো সিকিউরিটি রিলেটেড কি কি কমপ্লায়েন্স হচ্ছে ফলো করা হয়, এগুলোর রিস্ট্রিকশন কিরকম থাকে, এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার টিমের এই ব্যাপারে কি পরিমাণ নলেজ রাখা লাগে। যেমন দেখা গেল যে আমার যদি কমপ্লায়েন্স এমন থাকে যে আমার ডাটা আমি হচ্ছে ইউএস এর বাইরে রাখতে পারবো না, সেই ক্ষেত্রে তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার টিম চাইলে ইউরোপে একটা সার্ভার হচ্ছে রাখতে পারবে না। দেন আবার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ডিসিশন নেওয়ার ব্যাপার আছে, যে একটা ক্লায়েন্টের ডাটা আমাদের কাছে আসছে, সেই ডাটাটাকে আমরা কি পরিমাণ সময় আমাদের সিস্টেমে রাখবো, তারপর যত ডাটা হচ্ছে লিগেসি হয়ে যাচ্ছে, কারণ সব ডাটাও তো আমি আমার ডেটাবেজে অলওয়েজ রাখবো না, তাহলে আমার পারফরমেন্স হবে। সেই ক্ষেত্রে ডাটা ব্যাকআপের কি কি পলিসি হচ্ছে ফলো করা হয়, কারণ এগুলো তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেভেলেই ডিসিশন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এতটুকু যদি একটু শেয়ার করতাম। হ্যাঁ, of course. I think our entire team spends a lot of time to make sure that the security and compliance side of the teams, we own certain responsibilities as well. We have dedicated teams that are security teams. For instance, the login part of getting into our application is handled actually by the security team. Even though we have our entire application and we're managing everything, the login screen is still not owned by us. Basically, how we do the login is like we make sure the authentication is proper, and then provided you have certain credentials that we're looking for, we make sure that we know that you're authenticated and do the journey. We have a lot of on-prem databases where we house a lot of our old data. We still have a lot of data ranging from, what's that thing they keep talking about, framework? Oh, no. But yeah, we have a lot of deprecated systems, like not deprecated, like a lot of old systems, because the company has been here for a while.
So they're still on-prem, but we are trying to move all of our stuff into the cloud next year, 2021. We're Securian's trying to move everything to AWS. Even with AWS, I think all of our databases, our S3 buckets, our SQL databases, I think still staying within the North American region because that's closer to us. And I think I can't speak more to it because I think the infrastructure team manages more about it. But they make sure that everything is based on compliance. We do have very broad discussions where even like small stuff like sanitization of input fields, like at the front end, like if you have a contact form, like we all know, I know we need to sanitize it because SQL injection is not a new thing. It's been there since I was born. Right. So we know these things, but they still do penetration testing. Every time we have scheduled penetration testing, we have scheduled testing where we outsource to companies and our in-house developers too, where our white hat hackers actually try to make sure that the software is as secure as possible. We truly believe that security by security is not a thing. So we actually put a lot of time making sure we use industry standard algorithm encryptions, like use AES. Don't come up with new encryption software, stuff like that. It's the easiest thing that I can think of. There are a lot of standard protocols set for the financial industry, and we have teams that are continuously moderating that. And I think it's a process of collaboration. It does hinder development time from time to time. Like I could release a feature way faster if I didn't have to collaborate. But I think the advantage that we make sure that our software is secure is worth spending an extra day. Right. যাক, এটা হচ্ছে জানা দরকার ছিল, কারণ ইন্ডাস্ট্রির উপর নির্ভর করে হচ্ছে আমাদের স্পেসিফিক এক্সট্রা কিছু মেজারমেন্ট হচ্ছে নিতে হয় ক্লায়েন্টকে ডেটা অর রিলেটেড হচ্ছে স্টেক হোল্ডারের প্রোটেক্টেড রাখার জন্য আর কি। তো তোমাকে ধন্যবাদ যে আজকে আমাদের সেশনে হচ্ছে সময় দিয়ে তোমার এই হচ্ছে জার্নিটা অডিয়েন্সের সাথে শেয়ার করার জন্য। আমরা কিছু কোশ্চেন পেয়েছিলাম, সেখানেও অন্তত ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আমাদের আলোচনার মাধ্যমেই অনেক কিছু কভার হয়ে গেছে। তারপর আমরা যতটুকু পেরেছি কভার করার চেষ্টা করেছি। তো আজকের সেশন শেষ করার আগে আমি হচ্ছে আগামী সপ্তাহে আমাদের যে সেশনটা আছে সেটা সম্পর্কে একটু হচ্ছে জানিয়ে দিতে চাই আমাদের অডিয়েন্সকে। আমরা আগামী শনিবার জুন 13 তারিখ রাত বাংলাদেশ সময় রাত 10টায় আমরা আলোচনা করব। ওইকে আমরা মেইনলি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডাটা সায়েন্স নিয়ে হচ্ছে টপিক রাখার চেষ্টা করব। তো ওই সেশনে আমরা হচ্ছে জার্নি টুয়ার্ডস ডাটা সায়েন্স নামে হচ্ছে একটা ডিসকাশন আয়োজন করতে যাচ্ছি, যেখানে হচ্ছে শুভ্রপাল নামে ভাইয়া ফ্রেন্ডের মতো আমরা আলোচনা করব ডাটা সায়েন্সের জার্নি নিয়ে। এবং তিনি বর্তমানে যান্ত্রিক নামে বাংলাদেশের আমি বলবো যে ওয়ান অফ দ্য প্রমিজিং স্টার্ট আপে হচ্ছে ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। আমরা জানবো যে ডাটা সায়েন্সে বাংলাদেশে কীরকম এখন ক্যারিয়ার অপরচুনিটি আছে, ডাটা সায়েন্স অ্যাকচুয়ালি ফিল্ডটা কি, এখানে কি কি ধরনের কাজের স্কোপ আছে। আমি আশা করি যারা এই রিলেটেড হচ্ছে কাজে আগ্রহী তারা অবশ্যই আমাদের নেক্সট সেশনে হচ্ছে আমাদের সাথে অ্যাটেন্ড করবেন। আশা করি ওইখানে আমরা হচ্ছে ফ্রুটফুল একটা ডিসকাশন হচ্ছে করতে পারবো। Of course, I'm going to join in for sure. হ্যাঁ, ওইটাই আর কি, কারণ আমরা হচ্ছে যে সেক্টরেই কাজ করি না কেন অলমোস্ট আমার টেকনোলজির সবকিছু সম্পর্কেই হচ্ছে জানা লাগে। তো এই আর কি, তোমাকে ধন্যবাদ যে আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, এবং হোপফুলি তুমি হচ্ছে তোমার গোলের দিকে আরো সামনে এগিয়ে যাও, নতুন কিছু শিখতে থাকো, এবং হয়তো সামনে আমরা আবার কোনো একটা সেশনে হচ্ছে নতুন কোনো একটা টপিক নিয়ে হয়তো আলোচনা করতে পারি। তো এই আর কি। আর তোমার যদি শেষ করার আগে অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে, আর তোমার সাথে যদি কেউ কানেক্টেডও হতে চায় কিভাবে কানেক্টেড হতে পারে এটা জানিয়ে দিতে পারো। So first of all, thank you for having me. I think Klassroom is an amazing platform to have discussions, and it's kind of uniting a lot of like software engineers around the world, giving it the platform to actually have effective discussions to, like you said, have a well-rounded knowledge of all the different things. Because at the end of the day, we're in the tech industry, and tech is a pretty big field. So knowing the ins and out of a couple of things across the table is always fruitful and a good thing to have. Besides that, if anyone wants to connect with me, I think the best way is
to email me. My email address is me@ahnaf, ahnafy.com. I took the Y out of Yasin and added it with Ahnaf. So it's me@ahnafy.com. My GitHub's github.com/Ahnafi. Have I written it correctly? Like me@ahnafi.com? Is it correct? Yeah. Okay. I think ahnafi.com even takes you to my LinkedIn. Okay. If I have the redirect set properly, I did that like when I was in college. I hope it still works. But yeah, besides that, I think LinkedIn is probably a good way to communicate. And if there's anything I can do to provide insights, I just love connecting with software engineers in general. Even if you're a software engineer, send me a message and say hi. I'd love to talk. Okay. I guess there's also the email address and the domain name here. So yeah. তো সবাইকে ধন্যবাদ যারা হচ্ছে আজকে আমাদের সেশনে আমাদের সাথে ছিলেন, এবং আনাফ তোমাকেও ধন্যবাদ, এবং তোমার ক্যারিয়ার জার্নিতে হচ্ছে আরো এগিয়ে যাও, এবং আমরা হচ্ছে কানেক্টেড থাকবো। হোপফুলি তুমি হচ্ছে আমাদের নেক্সট সেশনগুলোতেও হচ্ছে অ্যাটেন্ড করবা, শেয়ার করবা, যাতে আরো মানুষজন হচ্ছে এই ইনিশিয়েটিভটা সম্পর্কে জানতে পারে। তো এই রেখেই যে এই সময়ে করোনাতে সবাই যারা বাসায় আছেন, চেষ্টা করেন নিজের এই সময়টাকে হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য ইউজ করতে, এবং আমরা অলওয়েজ আপনাদের সাথে আছি। আপনাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে, কোনো সেশন নিয়ে রিকোয়েস্ট থাকে, আমাদের ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব ওই রিলেটেড টপিক নিয়ে সামনে হচ্ছে আলোচনা করার জন্য। আর আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, যেখানে আমাদের সকল টিউটোরিয়ালস, সামনে হয়তো আমরা কিছু কোর্সেসও নিয়ে আসার চেষ্টা করব, এবং এই লাইভ সেশনগুলোর সব আপডেট হচ্ছে আপনারা আমাদের চ্যানেলে পাবেন। তো সবাই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন এই আশা করি। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমি এবং আহনাফ তাহলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে নেক্সট সেশনে শনিবার। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। Hello. বাই।